Bila shaka ni mahojiano na mazungumzo kuntu kama ilivyo desturi katika bunge la maisha. Tayari wageni wangu wameshafika ndani ya studio. Tutazungumza mengi tu kuhusiana na jinsi mambo yalivyo katika taifa la Kenya, manake mazungumzo yamekuwa mengi sana katika siku za hivi majuzi. Ndani ya studio zetu tuko naye Mr. John Masaba ambaye ni public policy analyst ndani ya studio zetu asubuhi ya leo. Mr. Masaba, karibu sana ndani ya studio zetu asubuhi ya leo. Thank you very much. Karibu sana. Na vile pia tuko naye Jasiel Njau aka Fathela ambaye ni mbogi ya Jubilee, chama cha Jubilee that is. Karibu sana Fathela katika studio zetu asubuhi ya leo. Asante mzee, nashukuru. Long time kabisa time. Kabisa. Lisa hizi mumeanza kujitokeza na mnaonekana tena katika chama cha Jubilee. Naona umekunja sura kidogo kumaanisha hivyo, na pia si party leader wenu. Who is the party leader by the way wa Jubilee? Party leader yuko nani? Sini Uhuru Muigai Kenyatta, His Excellency the fourth. Yeye ndio party leader. Na Sabina Chege? Yeye hatumjui, hatumtambui. Hatumtambui. Tunenaga mahali Uhuru yuko. Mahali Uhuru yuko ndo tunakutambua. As of the moment tunatambua SG Kioni. Juu huko ndo Uhuru alikuwa akakuja kudefend chama. So si tuko mahali Uhuru yuko, and we want to tell the president I think time imefika, your excellency, sasa unaweza tokelezea. Because hivyo vile amekuwa akijificha chini ya maji imekuwa muhimu. Sasa watu wameona kuna kitu Uhuru alikuwa anajua si hatujui. So we are very grateful this far. Even when I saw him here on Sunday, wameenda church as a family. It's a very good start. Because I foresee Jubilee is coming back. Jubilee as a party is coming back, and right now tuko woke. The two Jubilees. Though there's only one Jubilee. Unajua mtu akileta rebellion huwezi mbrand tena yeye ni Jubilee. Not unless you call legit baba. Members of Jubilee. Members, but yeye si legit baba. You understand? So angekuwa legit, then we'll be having a different conversation. So you can start something from within, but that doesn't make you that you are legit. So for us like Mbogi na Jubilee, we are the movement now going on ground kuamsha chama, kubring, because right now as we're speaking, the nation is no longer a nation of hustlers. Hakuna sahi ni masafara. Hata chama cha UDA squeezy si chama, squeezy ni da mama mboga da mtu wa ndudhi da. Sasa chama imekuwa ya kilio, so watu wanaifeel. So right now ndio watu wanasema by the way His Excellency kuna kitu alikuwa anasema ya maana sana. So right now they are beginning to see the reality. Ndio unasema Uhuru Kenyatta needs to, former president Uhuru Kenyatta lazima ajitokeze saizi. Anajitokeza anatokea kaa submarine mdogo, but the reality is come 2024 Jubilee is the party that is affiliated and associated with the needs of the people on ground. Na mtafil presidential candidates? Of course. Sino tumeanza, singoje tuongee. Alright. Toka tunapiga gumzo hilo na mengi ambayo utakuwa yanaendelea. Mr. Masaba, Fathela anasema UDA imekuwa uda. Kumaanisha nini by the way Fathela? Uda ni kilio. Alafu da, unajua sisi watu wa Central da ni tumbo. So ni cost of living. Imefanya watu wanalia. Ukienda mahali hata ukiongelesha mtu anakuambia tu da tumbo, cost of living. What about the cost of living? The cost of living, I mean Zuli, unless huko hii Kenya. Nauliza. Nakuelewa. Unless huko hii Kenya, then uwezi. Niko Kenya, si tuko Kenya hapa. Si ndio nasema. Then unaweza understand the cost of living mahali iko sahi. And it's a reality. And it's grappling the people to the point people are realizing that if you're a leader, then you need to have an understanding of how to cushion the people. You need to have na hivyo ndo rais alikuwa anasema, ulisikiza interview yake juzi. These are some of the things ambazo alikuwa anasema ya kwamba we are really trying as a government kuhakikisha kwamba mambo yatakuwa mazuri. Yes, give us time. Yes, Fathela. Let me ask you. You know, when I watched that interview, I'm a political preacher by the way. And there's a guy in the Bible anaitwa Jacob. Na akakuja akaitwa Israel. And anytime you'd see there would always be that vacillating difference. Unapata kuna side moja ni Jacob, hiyo side nyingine ni Israel. When I watched that interview, mimi niliona two different personalities. We have William the president and we have Ruto the politician. And there's a point whereby but he is a politician. That is what took him to the presidency. So there are two elements. And President Moi said
President Moi said that in this country we have too many politicians but few leaders. Okay. So we seem to have one president, William, who speaks promises and tells us what is going to happen. And then we have Ruto, who comes and nullifies the same facts and situations and gives us another factor. So it's like they in the government we're watching, the kama tuko na William Ruto, the one who has his facts, and then tuko na ground ni tofauti. So when you're watching that, for example, let me pick a case in point. He says KICC is dark. Yeah, tutauza KICC kwa sababu si mahali pa kupiga picha. Bana mpaka akasema hiyo lazima ishe. It was making sense. It was making sense. Akasema 29 million. What are the facts? Ukienda as of June 2023, KICC was bringing a revenue of 1.1 billion. So si tuambie tu ukweli, 29M imetoka wapi na ilikuwa 1.1 billion. You understand? So from that perspective, you're dealing like with a dichotomy of two different individuals, and sometimes we need to have one guy who speaks and takes accountability and responsibility. Okay. And those are some of the lessons that Kenyans need to take a cue. Mr. Masaba. Yeah, asante sana. Wahenga wanasema kwa Kiingereza, you can't shake a tree by making the dew to fall. Hiyo mti kutaka kuiangusha au kutaka kutoa dew kwa mti, you can't shake the tree ndio dew yanguke. Lazima ufuate taratibu. Na kuna vitu ambazo tushasema many times before as a public policy analyst. Kuna hitu inaitwa fundamentals za economy. When economists wanaangalia the level of the economy, they just look at the fundamentals. What do they check? They look at the level of inflation. From the statistics from the economic survey, inflation rate ilishuka from 9.8 to 6.2. Ilishuka inflation rate, yes, okay. Month on month. And what is inflation? Inflation is the general level of price level. Yes. So these prices have been going down. That is one thing that we're looking at. Another thing that tumekuwa tukiangalia, Kenya has been voted the 7th best performing economy. And what are they using? They're using GDP. GDP is gross domestic product. So we are number 7 after a few other countries like ya kwanza ni Algeria, and then there is Nigeria, there is South Africa, there is Ethiopia, Morocco, and then Kenya comes in, Angola, Tanzania. So they look at GDP. So hizo ni fundamentals. Yes, I agree with my colleague in terms of there was a high level of prices before. Lakini sasa prices zimeanza kushuka chini. Ukiangalia petroli, last month 15th walitangaza petroli ilishuka. Wakenya ndio walicomplain it didn't fall to the level that it was expected. But it is, we are just saying we have to be optimistic. So as far as the economic fundamentals are concerned, the level of consumption imeenda juu. The level of investment imeenda juu. Right now if you try to get a package in Mombasa, hawezi pata nyumba. Hata flights Mombasa are booked from now up to New Year. What does that mean? The investment level has gone up. And savings levels have also gone up. So mi nazungumza using the economic fundamentals. Yeah. And sometimes people will always say their say. The common man pale lazima aseme vile atasema. And we cannot fault them for that. Kuhusu kushuka kwa gharama ya mafuta, na sikumbuki nani alikuwa ananiambia jana, tulikuwa na hiyo conversation Mr. Masaba, na akasema hii chupa ya maji ilikuwa inauzwa shilingi 20, ikapanda mpaka shilingi 100, alafu ukaishukisha by shilingi 5. Imeshuka kweli? Ukiangalia hesabu imeshuka, lakini haijashuka kwa ile asimilia ile ulikuwa unatarajia. Okay. Maybe you expected 100% fall in the price, but the price has gone down, imeshuka pole. And this vitu ni taratibu. Unajua haifanyi sudden change kwa economy, because ukifanya sudden change sometimes ina send shockwaves ambayo inatuma different signals to people. So for me, the change is slow. Personally, as a analyst, I think it will be more. But there is goodwill. Tutafika hapo. There is goodwill as far as I look at it. Okay, na juzi tulipokuwa na mazungumzo hapa, Mr. Masabo alisema
miaka miwili hivi, tuwapatie kama miaka miwili, right? Yes, remember tuliongea kuhusu ile kitu inaitwa time lag theory. Yes, time lag theory. Vitu haziwezi fanyika overnight. Nafikiri pia Fathela labda taweza kuielewa. Kuliona. There's something I love about John. It doesn't happen overnight. Okay. It takes time. Taratibu. Yeah. And then let us not forget that hapo awali ukiuliza maswali ya Jubilee na nini, hawa watu walikuwa pamoja. These are Siamese twins. Yeah. Sasa our work here is to bring Kenyans together, not to appear ni kama tunapigana, yeah. Because this perpetual mood ndio inafanya atuangalie the important things happening in society. For example, fertilizer. Bei ya fertilizer ilishuka from 7,500 to 2,500. Ukiangalia kama zile constituency 5 za Vihiga, 5 za Trans Nzoia, where we come from, constituency 9 za Bungoma, na 12 za Kakamega, na 6 za Busia. That is the bread basket ya hii country. And they are happy when the prices of fertilizer inashuka chini. Hiyo imeshuka 7.5 to 2.5. Hiyo ni more than 70%. So things are happening, but naysayers will always say something. Yes. So Fathela is a naysayer. I'm not saying him. Nasema wale watu kule nje, wale ambao amesema mama mboga ama nani. Kuna mtu mmoja mbili atapiga kelele, hata but you can't stop somebody kuzungumza. Okay. Let me say something. Yes, Fathela. Nishaona interview yake. Now there's one thing you must credit John. Yes. John yuko very optimistic. Na ni kama wale waliitwa na Ruto wakaambiwa ende upatie watu uhai. Uiseme hivi, so anatry kuispeak. Alafu nimependa vile amesema Siamese twins. Alafu nikapenda vile umebring your story ya maji ilikuwa hii sasa imereduce na 5 bob. Ukanikumbusha interview ya president jana. President akaulizwa juzi akasema vile alisema dola itashuka. Sawa? Alafu sasa akaulizwa sasa imepanda to 150. Unajua alisema nini? Wacha nikwambie hiyo kitu ingekuwa 200. Sasa unashindwa boss. Si utuambie tu ukweli. Kama kinaumana tuambie sawa. So John akikuja aseme let's not forget walikuwa Siamese twins. We need to understand that when they came together it was a merger between TNA and URP that produced Jubilee. Sawa. And so whatever the president is doing now is a byproduct of what Uhuru started. Juzi akasema enda Mukuru wa Jenga. Ukienda utapata kuna Ulaya, NTV nani. Wakafuata huko hakuna Ulaya. Lakini zile projects anadu ni zile za Siamese twin wake. Anaitwa nani? Uhuru Muigai Kenyatta. Lakini Uhuru ndo alitufikisha hapa in such a way that we got empty coffers. So you see, you know, unajua deputy president alisema let's not run an economy on propaganda. Na hapa ndio unapata tunakam ku discuss facts. And on that note, when you say don't run an economy on propaganda, it worries me because I'm part of this diaspora WhatsApp groups, right? So you find deputy president anasimama anasema msirudi Kenya hakuna kazi, tumeni pesa. And those guys remit 486 billion to this country every year. Hata ukitaka kuingiza dem box wanzange kumwambia kuja unamtumia ngafea, akikuja unampikia, akikula hiyo fare, akikula fare unatafuta lugha nyingine. Unanipata? So sasa hauwezi anza kuleta shida na watu wa diaspora, unaongelesha vibana wana remit. So in this case, back to the point where let me tell you. By the way, it's good I say I ran for president of this country in 2017. Okay, you. Yeah. Okay. I ran for president. Lakini sikupita WhatsApp status. Okay. Sawa. 2021 I ran for the governor of this Nairobi. And I was cleared by the IBC and political parties. And I was even gazetted. Then kukaenda vile kulienda. 2022 niko za jajareni aje. Niko upande gani? Juu mwanaume pia mimi ni kufuata Mungu. Ambia run president, nika run president, alafu nikaenda chama. Chama haikunisikia. Kila kitu nilisema ndio inakam ku happen sahi. And why
am I saying that? Because when I was running for president, some of the ideas I came with, and I allude to what John said last week about the Dubai deal with which President Ruto made. Yes. I realized there is a backlog of people who are not employed. Okay. All right. So we can export labor at the same time vis-a-vis to let FDI, foreign direct investment here. So if you can clear the backlog of unemployment people, alafu uanzishe sasa wale wanakamsa hii FDI wapate hapa. Now there was a mechanism. That is what we are doing actually. That is what the president wants to do. We want to export labor. Hiyo shida ndio hii. Tutafanya, tutatenda, tutainua hiyo mikakati. Alafu akasema immediately. Na John alisema immediately. Sasa boss, you see shida ya back to my beginning statement. Shida ya WSR the fifth ni atuelewi yuko wapi, because kama alikuwa serious na hiyo immediately, sasa kungekuwa na watu maybe KICC, hii ni G2G ingine ya real, tunapeleka ase waende job, watu waone by the president is doing something. Lakini when you keep talking and talking, hata de mchoka, ukimwambia baby I'll take you to the moon, si umweke kwa roof aone moon. Ukimwambia ni ndege unatengeneza. Lakini hapa tunatoka bedroom 1, baby bado ndakupeleka moon, bedroom 2 haiwezi work. Okay, haiwezi work. Okay. Mr. Masaba, for huu muda wa mwaka mmoja, because mwaka mmoja na months kadhaa, kuna mambo ambayo, because kila mtu wale ambao naita naysayers, ukiwauliza what rais amefanya ndani ya mwaka mmoja na hizo miezi kadhaa, hata kuna wengine watakwambia hakuna kitu. But in real sense, Mr. Masaba, there's something that has been done, right? Ndani ya mwaka mmoja. Yes, that's something. There's a lot that has been done. Right. And you know, we have to put everything into context. Sio lazima tuende at the top of the building to shout. Yeah. And we're trying to avoid a dependency syndrome. Unajua, my colleague here Fathela anasema about manzi kumtumia pesa ndiye aweze. Unajua sasa hiyo dependency syndrome sio mzuri. Okay. We want our women to be independent. Sio kuwa wanategemea ganji kutoka watu. Okay. When will they become independent? They also have to stand on their own. Yes. Once in a while pia wanapokea. But you know, sometimes as a leader, what is leadership? Leadership is the ability to influence people's behaviors and actions. Yes. And then underlying that, there's also a good leader must motivate their people. So mwenzangu anasema tutatenda, tutafanya. He's doing these things, lakini kuna ile kitu inaitwa SMART, specific, measurable, achievable, realistic, time bound. Yes. So what Fathela anasema, maybe anataka aseme in one day nitafanya hivi, in 1 week nitafanya hivi, in 1 month nitafanya hivi. Lakini unajua government is like a sword of Damocles. Unajua inakate pande zote, haikati pande moja. So you really have to kuifuata pole so that you don't injure one group of people, because you can try to do something for the majority, alafu for the minority umize watu wengi. So what we are saying, much as he's out there saying this is what they are doing, maybe zile systems za kuonyesha what is being done ndio we need to look at it. Okay. They need to look at something to say this is what has been done within this period. What are these things? Na kuna several zimefanywa. Hiyo fertilizer ni moja, hiyo nimesema. Hata hizi barabara tunasema other people wanasema hizo ni projects za Kibaki. Sio za Uhuru. Most of the people wanasema hizo ni projects zilitengenezwa na and remember even Kenyans during first time ya Uhuru, watu walikuwa wanapiga kelele, walikuwa wanasema what is happening, is doing this, is doing that. But the optimists waliendelea tu kumajon cheerleaders mpaka sasa kwa second term akakuja na akafanya kazi yake vipoa. Okay. So it's the same thing we are seeing here right now. People we like comparing. We like comparing different situations, but what we are forgetting is that, for example, in the States, for the first time in so many years, the economy of states imetoka from depression. So the institutional investors ambayo walikuwa Nairobi, wote wamepeleka pesa zao kule states. So hiyo dola unasema ati alikuwa amesema ati itashuka na ikaenda juu, is because the rates of return
in the US are attractive than here. So an institutional investor, rather than keep pesa yake hapa, afadhali apeleke pesa kule nje, because pesa yake hapa iliharibikiwa na nini? Iliharibikiwa na maandamano. Hii maandamano ambayo ilifanyika hapa, it collapsed the economy at that point. So the institutional investors wakakimbia wakapeleka pesa yao states, and the net effect of that was to make the rates of interest huko ikuwe better than here. Sasa dollars hazikuwa zinahitajika sana, and that's why the price of dollar haikushuka vile alikuwa ametajiria. But they are estimates. Okay. Let's speak the truth. Yes, Fathela, na kabla hujajibu hilo, fertilizer, Hustler Fund, he's been traveling to look for investors. Mambo yamefanyika, ICT hubs wanataka kujenga katika constituency tofauti. Nyumba zinajengwa katika sehemu mbalimbali katika taifa la Kenya. You are not seeing this, Fathela? Let me tell you. Yes. I appreciate every effort being done. Yes. And no matter how little, but it's the way it is being done. Vile John amesema that we need to ask questions. Okay. One time nimeenda na Uber. Ruto alikuwa na speak kwa radio. Nikasikia jamaa amesema, "Oh, Mr. Next, hata waiachana next." Nikamshow next God. Next week, next month, next 6 months, next 1 year. Sasa hiyo vile John anasema, si basi atuambie 1 month niliwaambia next imeisha, tuende to the next. Because sasa we have an accumulation of promises that are not being delivered, and that's why the people are not able to get the management of expectations. Because that's why even somebody like an Uber driver atamta Mr. Next. Now the aspect of investors, hata usiende America, president wa Tanzania ndio alisema, aliuliza foreign minister wake, how come we are having an influx of people coming into Tanzania, business companies? Akaambiwa wanatoka kwa jirani wetu. So hata si ati states wametoka Kenya wameingia TZ. Why? Because the environment is not conducive enough. Ukiingia story ya fertilizer, sasa mimi narudi back to ile ya kwanza. Russia ilipatia na fertilizer. If you get your facts straight, hiyo kitu iko inafaa kulipishwa, ilikuwa inafaa kuwa benevolence to Africa. Malawi benefited, lakini ilipokuja mgambo imereduciwa to 2.5 sawa tunalipa, lakini ilikuwa inafaa kuwa free. From that point on unashindwa. If you're honest, and that's where we are coming from, if you're going to be honest, umetaja hiyo ingine ya housing, and he said it, Kibaki started, Uhuru extended. Can we see what is happening on ground? Ground ni tofauti, hapa tunaongea. Lakini tukienda ground ni tofauti. I preach to a group of guys, okay? And they are recovering heroin, cocaine addicts. And the guy came akaniambia, Fathela, unasemanga we ni kama Daudi kwa Bible, basi mimi ni kama Hosea. Nikamshow, what do you mean? Imefika mahali jamaa ameacha wife aende adu job as a prostitute, akaena watoi, because economy haiwezi sasa. Na jamaa ako torn between either to the thug life mali alikuwa na use, live by the gun, die by the gun. And if that's the way ground iko sahi, people are feeling it, then hata ile example John alikuwa hiyo nilitumia, kulipia dem fair ni uko God amekubariki umepata kitu, si ati tunakosa kuempower madem. Hata ukioa yeye amemari, pesa ya dem ni ya dem, yako ni yako. So hata akiwa empowered bado ataka ulipea nywele. So hiyo si argument ya ati tunalipa fair juu ana dozi. So if you're looking at it, yes, things are happening, but my issue with the current regime and with the ground, we are not seeing the effect as per se. And when you use the time lag theory, if you're going to wait for this turnover to come, then stick to the narrative. Stick to yes, in Uru's time people spoke, but he stuck to the narrative, development agenda. And so anything he did, he put it on ground. Eventually people are now beginning to see, hey, by the way, whatever he did surpassed all the 3 presidents ahead of him. So what the president is doing now, even with the ICT hub and everything, sawa, are you bringing the jobs online for these guys? When you discuss with Biden and the rest, are you giving them, go to this DDWW, get the online jobs, so that also guys can benefit and have a trickle down effect? Otherwise, sahi tukiangalia tuko tu bottom up.
up ina do well, bottom bad. Kwa hiyo story ya fertilizer, let us not confuse. Hiyo fertilizer ilipeanwa, sio hii inauzwa. Ile ilikuwa donation. Yes. Okay. Ile ilikuwa donation and so we do not have the expertise. But donation iliuzwa. Hakuna, hiyo ni speculation. Sisi niko grao. Hiyo ni speculation. Mimi niko gambo. Unajua siwezi ongea kitu. Hata mimi last year allegedly. Hauna facts. Last year tulibuy 65. Last year tulibuy fertilizer 65. Pole Fathela. Si mimi ndio evidence. Kwani uniamini na mimi nilibuy? Sasa yeye mbona unamwamini yeye? Mimi uniamini. No, nataka tu kuelewa. Wewe unaamini facts zako. Mimi niko ground. Nilibuy. Fathela. Sijasema namwamini. Sijasema facts. Mimi nasema facts, nilibuy. Okay, ulibuy. Okay. Na mimi nilipewa. Tunajua ilikuwa ya kupewa. Lakini mimi naweza sema mimi nilipewa. Sawa, asanteni. To be safe. Tutasema allegedly the fertilizer was sold. Allegedly. No, allegedly the fertilizer was given. Allegedly the fertilizer was given. Oh, allegedly the fertilizer was given. So you see, tuna spend time kwa because najua pia mimi naweza sema mimi nilipewa donation. So itakuwa so uda lazima kuweka donation. Ni wale wanaitwa na moshika hii endo ungejua. Lazima tu separate facts from hot air. Unajua kuna hot air. Wacha hiyo conversation. Kuna hot air na kuna facts. Please to stick for facts. Sawa, everyone is right on. Hata Sifuna alikwambia nenda home na 1700 ya mshahara. Si ni fact. Allegedly. Okay, exactly. So pia elewa na akakwambia vile analipanga ma fees na akakwambia mpaka nyumba na anaenda na 17. Yes, Fathela. Sasa allegedly manake yako nionyesha pesa. Yes. Sasa unaona? Bas amini kile mimi nakwambia. Right. Ulipata hustler fund by the way, Fathela. Hi boys. Kwanza hiyo kitu sikuchukua. Okay. But najua watu walichukua na hiyo ni story nyingine. Alright. Hiyo ni story nyingine. Alright. No worries. Kulikuwa unasema hiyo fertilizer ilikuwa ya donation. Yes. Okay, that is what you say. Yes, Fathela is saying something. Yes, the fertilizer was a donation na ilienda kwa donation. Lakini ile ilikuwa inauzwa, iliuzwa at 25 na bei yake ilikuwa 75. Ilifikia wakulima kwa hizo counties zote nimetaja. Okay. And people are happy with that. And it's just vile mmefanya mnapiga simu kwa watu wenyu kwa hizo 5 constituencies in Vihiga, 5 in Trans Nzoia, they'll give you the facts. Walinunua kwa hiyo bei. Alright. Yes. Okay. But what John is saying is true on this point. Yes. Western is benefiting. Central ndo tunaumia. Okay. Let me explain. When the president came into office, politics is perception. Yes. Ali create Central iko But you have the deputy president. Wait, I'm coming to that. Yes. Then alipoingia governor ule Jango akasema 1 million votes ziliibiwa. So ali create perception. Then akafanya because hata one of our former presidents sema to steal elections you need intelligence. Immediately alipoingia akaenda Western. Nilisikia juzi akisema gorogoro ni 90. Na ni ukweli, hata mimi nikitaka gorogoro naleta mahindi napata 90 lakini unga bado iko. So Western fact yote anakupatia Western ni true. Sasa wana benefit na hii government. Na Ruto anapanga. Let me tell you. It's not Western only. Pia Nakuru. How many minutes have we been here? All the examples. Kuna 11 kuna 11 constituencies in Nakuru. Yes. They are all benefiting from the same. In Nakuru. Yes, 11 constituencies including mimi mtu wa Nax. Mimi mtu wa Nakuru West. Nakuru West, Ronda, Shabab, Kapkures, Kaptembwa. It's still part of that. Those are wards here Nakuru. So the fact that I'm saying Western is pali bread basket iko. Lakini Nakuru iko hapo. Pia Wasingishu iko hapo. So it's not just about Western. Asingependa he's brought something. Tunapomalizia. Let me say something about what Jonah said. I'll give you time Fathela. Kidogo tu Fathela. Tunapomalizia Mr. Masaba, nafikiri this point na Fathela ata-respond. Tulikuwa tunaizungumzia last time ya kwamba hii ground ambao people keep on saying ya kwamba ground is ABCD na Fathela ameleta hiyo mara kadhaa ya kwamba ground is ABCD. Na last time ulisema kwamba ground si
si wale watu wawili watatu ambao Fathela anazungumza nao, hiyo si ground I meant ground ni representative sample. Okay. It must be a representative sample. Unajua sasa Fathela anaongea kwa nguvu sana hapa hata unaona microwave ina shake. Sasa kwa Kenyans kule wanaweza fikiria sasa that is the gospel truth. Unajua sasa pia kwa ground you take a representative sample. Usichukue tu watu 100 alafu useme hao watu 100 wanasema. You have to go and get like 30% of the population. Okay. And sasa views zao kisha sample statistically ndio unaweza sema yenyewe hii ndio unasema. Alright, Fathela. Now, bread basket, pia usisahau nini hizi itangoaje upande wa Ruto hizo wasingishu is also the bread basket. But check your facts. Wali complain. Tulifikiria ni mtu wetu. Lakini Western hakuna mtu ana complain. Hiyo nimemaliza. Hii story ingine ya facts. Sijui kwa nini eudanomics wako sawa na presentation ya zikiwa favor. Unaelewa? So sasa anasema tuchukue sijui amesema 30% of the population. That is the ground. Sasa ile ilikuwa inachukuliwa inasema ude imekam. Hakuna mtu alikuwa anaongea. Sasa hii sisi na ndio microphone ina vibrate juu inani feed. Unajua hata Bible inasemanga the stones will praise me. So hata microphone ina feel Fathela, ground inaongea. Unaelewa? So ground sasa inasema ni kubaya. Na you see sasa nataka tu Kenyans wafunge macho hivi. Wafunge macho waone COVID imerudi times 2. Waniambia kama wataishi. Because hapo ndio watasema vile niliimbia Uhuru nikasema God bless Uhuru Kenya, watasema Uhuru Kenyatta God bless you. I had the song. You had the song. Yes. Because watasema God bless Uhuru Kenya because Kenyatta managed us in a COVID crisis. Sasa hii naangalia vile unajua I take lessons from President William Ruto because I told you I'll be a president of this country. Yes. And I'm learning and I'm saying mimi as a political preacher, President Ruto said when he finishes politics atarudi kuhubiri. Mimi sitaacha kuhubiri. Number 2 nimeona shida akisema nikiekelea Biblia chini. Sasa mimi kama presidential candidate ama president Kenyans wakinipatia siachi Biblia naishikilia hapa juu hii amechoma mbaya bro, amechoma. Na hii ground ina feel effect. Okay. So moving forward if we are going to have put the tax the government to task and let me tell you boy wangu hapa Gitch tumeenda kuchukua kitu akona best yake kwa barabara amevaa short akasema una miguu mbaya nikaangalia Queen wife ngambia Buda, huyu jamaa ana miguu mbaya. Amemwona anatufanya tukae sisi wale hatuna miguu, yeye zake ni mbaya. So yeye anamwambia ana miguu mbaya juu yeye anaona zake haziwezi compare. Mimi sina shida na William Ruto cause ni president na mimi ndakuwa president. Shida yangu ni unaranaje hii gava. Kuwa open. Will it have been any different if it was Raila Odinga? Sasa ukiongea hapo acha tubaki tu na Ruto side. Will it have been any different? Sijai karibia Raila so sijui poa. Sijakaa. But mlikuwa pamoja, he was your Azimio presidential candidate. Mimi sasa ni Azimio, mimi niko Jubilee. Unaona ndio shida. But that was your presidential candidate. Tulifuata party leader na tukatrust party leader. Party leader has been supporting Raila Odinga. Hata sasa hii juzi alienda kumwambia support na Adko akakataa kusema yeye yuko sawa. So unaona pia hawana shida. So si acha tubaki tu Jubilee. Tubaki tu Jubilee zuri. Tukimalizia kwa sekunde chache tu tukimalizia. Zungumza na Mkenya pale nje. Fathela. Bible inasema the just shall live by faith. After everything has been said and done, wewe inua mkono ambia tu jajare hizi miaka 3 zimebaki nisaidie. We live by faith. We live by faith. Asante sana Fathela. Mr. Masaba, the 3 years remaining we shall live by faith. No, I just want to urge Kenyans, we are very resilient. We are the most optimistic people in this planet. And we are very good people. Na tuendelee tu hivyo pole pole. Let's work together as a team because all these things require team effort. Let us not be out there shouting at each other because all of us are Kenyans, hapa ni kwetu, and this is where we belong. So tutembee jani pamoja mkiwa huko nje, watu wa boda, mama mboga, preachers, everyone, including ndugu yangu Fathela. Let's just be positive, optimistic, tusaidie inchi ifike pali inafaa kufika.
and all of us will be happy at the end of the scenario. Right, asante sana. Ndani ya studio zetu katika bunge la maisha tumekuwa naye Mr. John Masaba ambaye ni public policy analyst, and of course my good friend Jasiel Njau Fathela akiwa ni mbogi ya Jubilee. Asanteni sana kwa kuweza kuwa nasi ndani ya studio zetu za Radio Zaidi ya Radio. No, tweet in the next one. Bila shaka. Next one, tuangalie kama kuna any progress.